Anche il girone C, cioè da sottolineare, e direi di partire da qui, l'ingresso in Serie C di Tacopina. Ha firmato sabato il preliminare d'accordo di acquisizione del Calcio Catania. Allora te lo faccio ascoltare e poi ne parliamo. Clearly, Sicily means a lot to me. Being a Sicilian American, as opposed to just an Italian American, makes this even more special. My mother was born in this region. My mother was born in Sicily. My family's from here. I grew up in this culture in Brooklyn, in the neighborhood in Brooklyn I grew up in, where my grandmother raised me because my parents worked. I mean, I spent time obviously in Roma for 4 years, in Bologna, in Venezia. But at the end of the day, I feel like I'm coming home. And it's a very special situation to be part of this historic club in this amazing city in this incredible region. The answer to that question is obviously as in short of time as possible. For me, if I could figure out a way to go from Serie C to Serie A immediately, I would do that. But you know, the reality of the situation is the ball is round. There's the traverse. There's always something that gets in the way of the plans. But you know, our plan is to be competitive immediately, to win Serie C, you know, as soon as possible, if not in the playoffs this year, which of course we're going to try to do because, you know, I wake up trying to win, so we're not content not to win. But, you know, realistically, our plan calls for us to win Serie C next season and to go immediately from Serie B to Serie A, which, by the way, historically is something that has been done in recent history quite often, because you have momentum going into Serie A, going into Serie B after winning Serie C. So it's our, you know, our goal to be in Serie A within 2 seasons. Well, I have a group of partners, of investors into this project who I've known most of them for 15 or 20 years. They're lifelong friends of mine, most of whom are Sicilian Americans also. You know, obviously I'll be in the forefront of that, leading this charge and leading the investment group to make sure we fulfill our obligations, not only to my investment partners, but to the city of Catania, because we're coming in here with a serious responsibility, and that responsibility is to make sure we bring Calcio Catania back to a trifle position in the top levels of Serie A. Non è solo, con lui ci sono anche altri investitori e vuole portare il Catania in Serie A praticamente in 2 anni, più o meno? Il minor tempo possibile. Lui dice realisticamente quest'anno magari non vinciamo la Serie C, posto che ci sono i playoff, quindi la possibilità è sicuramente aperta e quindi arrivare addirittura, come ha detto nella fine dell'intervista, nella parte sinistra della classifica della Serie A. Quindi i progetti sono ambiziosissimi. È molto ingente anche l'impegno economico che dovrà affrontare Tacopina per rimettere a posto i conti, i bilanci del Catania, che sicuramente non sono floridi, altrimenti si sarebbe trovata anche in un'altra posizione, non di classifica ma proprio di campionato. In bocca al lupo, perché ha firmato il preliminare, adesso bisognerà firmare l'atto definitivo, poi presenterà anche la sua squadra di lavoro, fermo restando che il Catania, con la vittoria che abbiamo visto sul Foggia, lo ha sopravanzato in classifica e punta naturalmente ad andare ai playoff, magari a fare un bel regalo proprio a Tacopina.